Okay, we'll start. Highlights the total amount, then go to formula and type equal and open parentheses. After that, and highlights the rendered 21 to 22. Then go to formula and type kani asterisk. Then after that, and highlights the rendered 1000 to 818.18. Then after mo na highlight na, imo na i-parenthesis, close parenthesis, then enter. Next is red minute. Highlights the red minute and type equal open parenthesis and highlights the rendered to 1000 to 818.18. And ato sa formula i-type ang /8/60. Mo type ang 60. Close parenthesis na buka. Close parenthesis. After that, enter. Yun. Dapat naka 2 decimal na siya. 2 decimal. Okay, next sa total. Highlights the total. Then type equal open parenthesis. Then highlights the number of minute. After highlights, type asterisk. Kumanan sa asterisk, highlights the rate and minute. After after mo ma-highlights na, type mo kag close parenthesis, then enter. Gagay kuha. And then step sa need from highlights, then equal open parenthesis, highlight the total amount. Dari kani total amount, highlight mo ma-highlight, type minus. After that, ang total, kaning total imo nang i-highlight na po yung total. Mano na highlight. Then close parenthesis. Then enter. Then after that, next, there is a deduction, total deduction. Highlight mo, unlight again. Then type na po ka equal, then open parenthesis. Nasa open parenthesis, this is MPL. MPL. Highlights mo ng MPL. Ang mga naman ng MPL, type ka og plus. Plus lagi. Type plus. Highlight mo ang HDMF. Highlights mo. After mo highlights, close parenthesis, then enter. Okay, close na. Then next sa amount received, highlights the amount received, then go to formula and type equal and open parenthesis, and then total amount dire highlights. After highlight, diri sa total amount day sa net from late day, highlight mo na. After mo na highlight, type mo kag minus
type mo minus. And total deduction. Umana mag-type sa minus at na ka sa total deduction. Highlights mo na. Umana ma-highlights of close parenthesis na kana. Then enter. Okay. Then okay, umana na kani ang kaning total sa net amount receipt. Ang total tanan imo na i-copy. Copy. Umana mo copy ato ka sa page 1 diri sa ano dire. Then copy ra nimo din dia. Copy. Control V. Copy lang, copy sa page 2. Copy gyapon. Copy gyapon. Dire copy gyapon. Dire apa. Copy sa utilization. Copy. Copy. Control V. Copy lang. Then dire sa page 3 is siyempre gyapon ng proseso. Copy ra gyapon. Copy. Copy gyapon. Copy lang. Pwede na naman siya i-type lang sa keyboard. Pwede naman i-type. Pwede naman i-copy. I-type lang mo. Pwede ra. Okay na.